You're welcome to the press conference here. It's also a pleasure for me sitting with a AAA here on the podium with Alena, Anna and Alexandra. Well done and congrats for your performances today. So let's start with Alena. 84.92 points for the short program. Are you happy with that score? Я не сказать, что особо довольна, да, я смогла чисто откатать, как бы все сделала, но хотелось бы, конечно же, улучшаться с каждым соревнованием, а тут получается вниз движение, но как бы ладно. Нет, так говорить не надо. То, что надо улучшаться с каждым соревнованием, а тут получилось движение вниз. Well, I can't say that I'm really happy because, well, I skated clean, I did all my elements, but I want to improve with each competition, and here it was going a little bit down. Mm-hmm. Anna, how was it today? Here in Graz, a little smaller rink, but you enjoyed that? Мне очень понравилось сегодня здесь выступать, и я в целом довольна своим выступлением. Оно получилось, чистое, рабочее, и в основном думаю только о завтрашнем выступлении. I really enjoyed skating here today. I'm basically pleased with my performance. It was clean, it was a working performance, and I'm really mostly thinking about tomorrow. Yeah, and Alexandra, question for you. What makes the Russian skaters so strong? I mean, you are 1, 2, 3. You're so strong and so young. Tell us a little bit about your. Я думаю, что просто очень много работаем, и поэтому получается такой результат. I think we're just working very hard, and that's why it's that way. So, your question, please. Thank you to be here again, the three of you. It's great to see you. I have a question for you, Anna, if you don't mind. I'm very impressed by the way you feel your music and you skate to your music and you are into your music. And I was impressed when I saw you master the ice and the space, especially in the silence of the beginning of your music. I wanted to know how you work to master that musical feel so well and what it means to you. Мне очень нравится моя короткая программа, и музыка, и история, и мне очень нравится ее катать. И действительно, тренеры мне очень помогают и вжиться в образ, и чтобы я лучше передавала эту музыку. И мне приятно, что от старта к старту, возможно, получается лучше передать этот образ. Вот. I really like my short program. I like the music and I like the story and the performance and performing it. And my coaches are really helping me getting into character and to bring it across. And I think that with each competition, I'm able to bring it across better and better. Stefan, vor dir. Well, the question for all three girls. My question is that the gap between you three and the other skaters are so big that you compete against each other. Maybe it is not very interesting for you. Maybe do you have additional motivation so to claim a place in history, in the history of figure skating, to have a dip on it, that is to perform, to be the first to perform this or that kind of quad in the official competitions, to be the first to perform such a cascade, or to perform the biggest number of quads, to be first to do so. Я переведу на русский, что у вас такой большой разрыв между вами и остальными, что вы практически соревнуетесь
друг с другом только, может, это не так интересно, если у вас дополнительная мотивация, чтобы застолбить место в истории фигурного катания. Первый быть, кто исполнил тот или иной четверной в официальных соревнованиях, каскад какой-нибудь. Или просто то самое количество четверных в программе. Всем вопрос. Еще раз Троим. нервный Спасибо. смех. Что? Это так для нас. Ну, ко всем вопрос. К трем сказала. Давай, ну ладно, а не потом я. Трем Ну, мне кажется, каждый спортсмен стремится стать первым, быть лучше и лучше, сделать что-то. В данный момент Аня с Сашей скорее соревнуются. Я просто катаюсь, по возможности чисто. Well, I think each athlete is striving for being the best, to be the first to do something. And right now, I guess it's more Anya and Sasha who are doing this. And for me, I try just to skate as clean as I can every time. Мне кажется, что соревноваться в принципе не может быть скучно, и больше мы думаем не о соперниках, а о наших программах, поэтому всегда есть интерес к соревнованиям. Ну, конечно, каждому тоже хочется занести свое имя, сделать что-то лучше, сделать что-то первым. Well, competition itself never can be boring, and so we are not really thinking about the competitors, we are thinking about our programs, and obviously, yeah, everybody wants to be the best in doing something or to be the first doing something. Ну, я тоже считаю, что соревноваться всегда очень интересно, и мне нравится выступать на каждых соревнованиях. Вот, конечно, хочется всегда выигрывать. А про рекорды, мне осталось только Ридбергер. Well, I think competition is always very interesting. I really enjoy competing, and of course, I would like to win every time. And as for records, I only have the loop left. So, meaning the only quad she hasn't done yet is a loop. Are there any more questions? Hinter dir, Stefan, hinter dir. Вопрос Александре Трусовой. Ты была немного в подавленном состоянии после чемпионата России в Красноярске. Как потом пришла в себя за эти праздники? Удалось ли отвлечься? И связано ли упрощение контента с позицией твоих тренеров, которые неоднократно отмечали, что они все-таки за постепенное развитие, не за такое резкое? So the question is to Alexandra on how she's recovered after Russian nationals, and her coaches are saying that it's better to go increase the difficulty step by step and not doing everything right away. Я полностью восстановилась после чемпионата России. У меня был отдых, мы с семьей ездили отдыхать. Вот, упрощение контента. Я просто не успела до конца восстановиться физической формы после новогодних праздников. И не могу катать такой сложный контент. Вот, но я все равно буду улучшаться и постараюсь все, что я прыгаю, ставить в программы. I recovered fully after the Russian nationals. I had some time, I had a break, and I went on a vacation with my family. As for making the content a little bit easier, I'm just not fully physically recovered in my top shape, and so I'm not in the shape yet to do this kind of very difficult content, but I still will continue to improve. And, the last. And jump all my jumps. First of all, congratulations, girls. And I have a question to all of you about your lovely pets. Since I'm also a pet lover, how are they doing? Tina, Bonnie, Lucy, etc.
Shall I translate into Russian, or is it clear what I asked? Нет, я поняла. Вот не просто как повод, или как надо что-то конкретное сказать. Maybe some funny story recently. Ну, у меня можно сказать, 3 собаки, кошка и кролик. В принципе, им всем очень хорошо. Никто никого не трогает. И все живут очень довольными. I have 3 dogs, 1 cat and 1 rabbit, and they are all living peacefully together. У меня тоже все живут хорошо и чувствуют себя хорошо. В принципе, ничего особо не изменилось. И Бонни в порядке, а то у нее сейчас были некоторые проблемы со здоровьем. Сейчас она чувствует себя лучше. И кошки тоже, и Шайни, и Мафи, все в боевом настроении. Well, everything is fine. Nothing really changed. Well, Bonnie had some problems, was a little bit sick, but now is getting better. And the cats are also in a top fighting shape. Тина у меня приехала со мной вместе, сейчас она здесь, как всегда. Лана с Хлоей остались дома. Лана очень веселая, она. Я думаю, она тоже хотела очень с нами, а Хлоя, она кошка, и мне кажется, все равно, но да, но она, я думаю, тоже скучает. Скучает. Я и они. Well, Tina, her dog, has traveled with me here as always, and Lana, the other dog, is at home with Chloe, the cat. And Lana is very funny, and I think she also would have liked to come with us. Chloe, the cat, I think for her it doesn't really matter, and we miss each other. Stefan? I have a question to all 3 of you. Are you sometimes surprised that you're in a league of your own at this young age? And are you very optimistic that this will be still the case when you're 17 or 18 years old? Or are there some new girls behind you that are chasing you? Безусловно, фигурное катание очень сильно развивается сейчас. И если раньше девочки катались до 25-30 лет точно, то сейчас уже, чтобы быть на вершине, чтобы быть на пьедестале, уже более маленькие девочки, скажем так, поднимаются, и в среднем продолжительность фигурной карьеры уменьшилась, потому что нужно прыгать сложные элементы, на которые не каждый взрослый способен, чисто физически, наверное. Поэтому я думаю, что это зависит от того, через сколько лет, но всегда есть поколение, которое обыграет тебя. Это как бы без вопросов. Figure skating these days is really developing really fast, and when the girls before used to skate until they were like 25 and could be at the top, now to be at the top, it's more the younger athletes, and the career of an athlete is shorter because it's hard to do hard to do all these elements for some adults physically. Just it's hard to do, and obviously there is always a new generation that is taking over.
Конечно, да, так как фигурное катание очень развивается, и в России особенно сейчас большой прорыв среди женского катания, очень большая конкуренция, но, как мне кажется, именно это помогает нам развиваться и учить что-то более сложное, более новое, поэтому именно благодаря этому мы не стоим на месте. Yes, figure skating is really developing very fast, and especially in Russia, we have that breakthrough, and we have such a tough competition in Russia, such a deep field. But I think that really helps us to push ourselves to do something new and more difficult. Я так же, как девочки, считаю, что сейчас развивается фигурное катание, что оно развивается не только в России, но и в других странах. Сейчас очень много девочек стали прыгать четверные и пробовать их. Я думаю, что уже более младшие смотрят на нас и стараются стараются тренироваться больше и сделать больше, чем мы. И даже у нас в группе я уже слышала много девочек и мальчиков, которые хотят уже прыгать не просто четверные, как мы, но хотят уже прыгать пятерные. Ну, не прыгающие. Они, в принципе, еще пока ничего не прыгают, но уже готовы прыгать пятерные. Well, yes, I agree with the others. Figure skating is very fast developing in Russia, but also in other countries. In other countries, there are also girls, quite a few girls that are doing quads, trying quads. And yes, the younger skaters are watching us, and they train hard, and they want to train harder than us, and they want to do more than we do. And at our rink, for example, there are some kids that not only want to do quads, they actually already want to do quins. Hi. What are your favorite subjects at school, and what do you do in your free time? В свободное время я провожу с друзьями. Я могу погулять, но в основном, наверное, это конный спорт. Вот. И любимые предметы в школе. У меня предметы, которые я буду сдавать на ЕГЭ, потому что мне приходится их любить. Это, наверное, это русский литература, потом где-то в серединке обществознания с математикой. Вот, как-то так. Ну, можно еще к любимым отнести биологию. Биология. So yeah, in my spare time, I like to spend my spare time with my friends, going out, and also I enjoy horse riding. And as for school, there are some subjects I have to prepare, I have to study for the exams, so I have to love them. And this is most of all Russian literature, mathematics, and also I can add biology. Да, в свободное время приходится тоже очень много учиться и наверстывать упущенное, скажем так, потому что много пропускаем. Больше всего, наверное, мне нравится русский язык в школе. Вот. А в свободное время я люблю проводить в основном с семьей и с моими домашними животными. Yeah, the spare time is mostly spent for studying because we are missing a lot in school, and my favorite subject is Russian. The spare time I like to spend with my family and with my pets. Свободное время я тоже провожу всегда со своей семьей, мы всегда гуляем вместе, отдыхаем вместе. Вот. Любимый предмет в школе – это математика. Well, I also enjoy I always spend my spare time with my family. We always go out together, or we go on vacation together. And my favorite subject is mathematics. Okay, thank you, ladies. Congrats again for today, and enjoy the free skating tomorrow. Thank you. Фокус не настраивается.